Bhagawan Jai Jai Kaho. Da 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 Bhagawan Jai Jai Kaho. Ja da 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 Bhagawan Jai Jai Kaho. Da 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 Bhagawan Jai Jai Kaho. Faltando um pedacinho. Da Bhagawan Nassim Jai Jai Kaho. Nassim, Da Nassim. Bhagawan Nassim Jai Jai Kaho. Jai Kaho. Da Bhagawan Nassim Jai Jai Kaho. Da Bhagawan Nassim Jai Jai Kaho. É verdade. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Nassim. Beautiful. Wonderful. That was some wonderful singing of the Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho Bhai. Wonderful. Very nice. E para cantar mais? Dada Bhagawan Nassim Jai Jai Kaho. 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 Santana, bora Santana. Beautiful, beautiful. Very nice. Dada Bhagavanina Nasina Jai Jai Karho. O Dada Bhagavanina Nasina Jai Jai Karho. Dada Bhagavanina Nasina Jai Jai Karho. O Dada Bhagavanina Nasina Jai Jai Karho. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Wonderful. Very, very beautiful. Very nice. Okay. Who else would like to? It's a good melody. I like it. Diz que é uma linda melodia que ele gosta. Quem mais vai gostar? Dada Bhagavana Sim Jai Jaikar Ho. Dada Bhagavana Sim Jai Jaikar Ho. Dada Bhagavana Sim Jai Jaikar Ho. Dada. Okay, I'll get it. I will learn it. Very nice. And as our Gnani said this morning, Nosso Gnani falou essa manhã. The singing happens at the body level, at the voice level, and the knowing happens at our level. Let me just 1 minute. Let me just mute everyone. So there's some extra noise here. Para mudar as pessoas, fazer.
All right, so now you can unmute yourself, my dear. Okay. So can you say it again, Shuddha, please? Yeah, so Let me this, translate that. Mhm. Talk about the time. So the singing of the Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho, the that which represents the worship of the self. Então, essa canção do J.J. Carroll é você honrar o ser dentro de você. Yes, so is happening at the level of Maria Cristina or Santana, you see, and you, though you're aware of these words, so you, as you read them, you remain separate as you read them. So you can do both. Então, ele fala que você pode fazer as duas coisas. Você pode cantar e pode ler. E quando você está cantando no nível de Maria Cristina, você está vendo as palavras. Yes, so both happens. Slowly it will come. And sometimes when the melody is very beautiful, or when the sounds are very gorgeous, very wonderful, then the very nature of singing will get you involved, and therefore you will become Santana, or you will become Maria Cristina. Então, ele disse que quando você canta só a música bonita, você se envolve nesse nível, você se torna Santana, você se torna Maria Cristina. Yeah, but the beauty of these words is essentially the more you sing after the first 6, 7, 8 minutes, the energies of the connection with the self starts getting established, and then it's very beautiful and natural. Então, a beleza, quando você fala essa música, depois de 8 minutos você cantando, a energia do ser vem a você. And so everything that you and I, all of us, my friends, attempt to learn and understand in this satsang is these various techniques of remaining separate from this mind, speech and body complex. Yes. Então, o que a gente aprende, o que a gente entende nessa satsang é que nós vamos ficar separados nesse complexo do ser. We are separate. We have always been separate, but and now this is the real awakening. You see, this is the real new birth. Nós estamos separados, nós sempre estivemos separados, mas esse é um novo nascimento. Yeah. We all of us, we have had two births. Nós tivemos dois nascimentos. One, the birth from the body of our mother. O primeiro é o nascimento do corpo da nossa mãe. And then the second is the birth that allows you to move away from all the ignorances. You see, the body of ignorance. E o segundo é quando você se separa do corpo da ignorância, esse segundo nascimento. So the physical body, and then the body, the body of ignorance, you see. É do físico, corpo físico e o corpo da ignorância. And the ignorance is nobody else's. Nobody else is doing. It is the nature of. This is how it is. This is how the world is. E isso é assim que é o mundo. A ignorância é do corpo, mas é assim que o mundo é. This is how it is. You see, there is absolutely nothing right or wrong, or good or bad in this world. It is just the ignorance that makes you see it that way. That's all. Então não tem nada bom ou ruim nesse mundo. É só a ignorância que faz você ver isso. Yeah, and with this vision, the increasing awakening, the awakened vision, awakened awareness of the self,
especially in satsang, it falls away. Just naturally, it falls away. You see, it falls away. Então, essa consciência do ser, falls away, the conscious of self. No, the ignorance falls away. Oh, ok. I'm sorry. Então, a ignorância que cai, eu entendi errado. Com satsang, nossa ignorância da consciência do ser vai embora. So let us, who would like to sing? We will have one of the new ones, new Mahatma friends sing the three mantra today. Who is ready? Então ele está querendo saber quem dos novos Mahatmas gostariam de cantar o Trimantra, por favor? Any volunteers? Um voluntário? Pode ler também, se não quiser cantar, pode fazer a leitura. All right, so okay, we have seen Conceição after a long time, so let us have Conceição. Então, Conceição, a gente não te vê há muito tempo, então você canta, por favor. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Loyesavasavam, Eso Pancha Namukaro, Sabapava Panashalo, Mangalam Chasavisim, Padmam Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Harihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Loyesavasaura, Eso Pancha Namukaro, Sabapava Panashalo, Mangalam Chasavisim, Padmam Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Harihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Loyesavasaura, Eso Pancha Namukaro, Sabapava Panashalo, Mangalam Chasavisim, Padmam Avai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya.
Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana. Lovely. Constance reminded me of sitting by a river with the cool breeze in the night and the reflection of the moon in the river. Oh, lindo, a Conceição fez ele lembrar dele sentado na beira de um rio, vendo a luz da lua e a brisa da noite. We will be talking about the moon today in our Siddha Stuti session, but Vamos falar sobre a lua. this Trimantra has the absolute energy of taking care of all the problems of this world, you see. E essa trimanta tem esse trabalho lindo de tirar todos os problemas do mundo. Because it reveres the 5 levels of the awakened, the enlightened ones, you see. 5 levels of enlightened ones that are present on this earth, not gone anywhere, on this very earth. Então, que mostra os 5 níveis de ser nesta terra, na terra aqui. Yeah, well, we should take away the one, the Siddha. That one is not here, but Vamos tirar o que é o Siddha. O Siddha não está aqui com a gente. But we have the Arihant too, in the form of the Dada within each one of us. You know, Dada Bhagwan within each one of us is the absolute one without any attachment or aversion. E nós temos aqui a Arihanta, que é dada, que é um ser totalmente que somos nós, né? Ficamos totalmente sem apego ou aversão. Because of his presence. Por causa da presença dele, é o dada dentro da gente. Because of his presence, all of these energies manifest. You know, they hold us, they envelop us, they are there for us, you see. E toda essa energia dele está nos segurando, está nos abraçando, está lá para a gente. Yeah, you know, to the extent where a Mahatma is not worried about any bad news or what will happen to me, etc., etc. The entire world is worried about what is going to happen to me or mine, whereas the Mahatma has become eternally free from these, what is going to happen to me or mine, you see. E o Mahatma fica totalmente livre do que é o meu e o que vai acontecer comigo. Como o mundo inteiro está preocupado, né, com medo, e nós estamos tranquilos como Mahatmas, que a gente não está preocupado com o que vai acontecer com a gente. Because me has suddenly become part of this entire universe of evidences, and the mind also goes with the evidences, whereas our vision remains as the awakened one, you see. O que o meu é relacionado à evidência e o mine, o meu, eu, né, é com a visão, relacionado com a visão, com a evidência mais a visão também. Yeah, the very small I, Helena, becomes part of the evidence only, you see. Helena is there, but Helena is energized by the evidences. When the evidences arise, things will happen through Helena, you see. Então, esse eu, que é da Helena, tem a evidência. Então, quando a evidência vem, a Helena surge. Yeah, when the evidences arise, you know, the beautiful Trimantra comes out of consciência. You see, evidences, you know. E a evidência, que é a linda canção da Conceição cantando essa canção, né? Essas são as evidências que saem. Yeah, all evidences. Even the evidences arise, Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho is sung, you see. And if the evidences are not there, it will not happen.
Which is the last one, did you say? If the evidences are missing, if the voice is, if you have a sore throat, you can't. E se você tem uma dor de garganta, você não consegue cantar, como eu agora, a evidência não vem. Yeah, and you know, so it's like this. Yours, you know, it really, even if you say I want to sing it, the evidence has to be there inside, you know. And the evidence has to be there inside. Então ele fala, mesmo que você quer cantar, mas a evidência tem que estar dentro para sair. The timing has to be there. You see, all of those things fall into place, you know. O tempo que está lá, tudo cai no seu lugar certinho. Tony wants to play the piano, but you see, the timing has to be there. The fingers have to move, you see. E quando o Tony gosta de tocar o piano, a evidência tem que estar lá, os dedos dele têm que se mexer. You know, Tony has to feel like it. You have to feel like it, you know. So that feeling is also part of evidence. Huh? E o Tony tem que sentir a música, e o sentimento também é parte das evidências. Yes, yeah. Right. Okay. So good. Wonderful. Who would like to say something now? This is a good time. Before we go into our reading of the Siddha Stuti, we would like to invite one new person. I know there are a lot of new ones here. Antes da gente começar a ler, eu gostaria de convidar alguém para falar o que quiser, algum dos novos que queira falar alguma coisa nesse momento antes de começarmos. Yes, you know, all of these new Mahatmas are getting a lot of satsangs, I know, so I would like to invite one of them. É que os novos Mahatmas estão recebendo muito satsang, que ele sabe disso, então ele gostaria de convidar se algum quer compartilhar alguma coisa. Yeah. You know, to come and say something, and now you are not saying it, recognize that it comes out through you see. Então você vir falar e vir que vem de você quando você fala, essa evidência, como ele falou. Right? Yeah. Who is there? Let us see. I see a new name, Michelle Buss, B-U-S-S. All right, Michelle. All right, Michelle. Olá. Quem disse que eu queria falar, né? Eu só liguei. I don't want to speak. What did she say? What did she say? I don't want to speak. Who said I want to speak? Ai, ai. Eu posso fazer qualquer pergunta? Can I ask any question? Anything in the world, you know? Qualquer coisa no mundo que você quiser. D'accord. Então eu quero saber sobre a sexualidade. Isso é uma coisa que eu ainda não compreendi, eu gostaria de compreender. Okay, I just want to know about sexuality. It's something that I haven't understood and I want to understand. Okay. What is it that you want to understand about sexuality, my dear? O que é que você quer entender sobre a sexualidade, Michelle? Porque é um dos apegos. Você não pode ter ganância, você não pode ter a sexualidade. Agora, eu sou uma pessoa casada. Eu preciso entender o que é apego e o que é, vamos dizer, normal. Okay, she said that she understands she's married, and she said there's a attachment, and she wants to understand what is normal. When you are married, what is attachment? What is it with the sexuality? Yes, it's a good question, Michelle. See, just like it's. But this body has this bodies, the simple visible bodies that everyone can see. You see, the mind, the body. This has its own needs, natural needs. Então, esse corpo, essa mente tem as necessidades naturais dela. You see, the mind, the body has its own hunger. The body cannot survive without water and food, you see. O corpo tem fome, né? Então não pode sobreviver sem água nem comida. Yeah, that's natural food. The body requires protection too, you see. So it requires some shelter, you see. Ele precisa de proteção também, uma casa, lugar. The shelter against any fear, you see. So the body, this natural instinct of the body. So
o instinto natural do corpo também, ou como medo. And then when the body is tired, it wants to have... let me see what that extra sound is coming. Let me see. I'm going to mute and then... participants. There is a sound coming, so I want to mute everyone and then we will unmute, okay? All right, now, and so these are the 4 basic instincts of food, food when you're hungry, São os 4 instintos, né? A comida, quando você está com fome. Sleep when you're tired, E dormir quando você está cansado. Protection, you say, when you are afraid. Proteção quando você tem medo. And sex when you are feeling sexual. These are basic fundamental needs of the human body, all bodies actually. E o sexo quando você tem vontade, que isso é fundamental de todas as pessoas. And this is part of the natural biology of the species, or whatever the species may be, whether it is human species or animal species, etc. See? E essa é parte da biologia da espécie, seja animal, né, qualquer um. Yeah. So there is a natural rhythm, and that is a natural flow of life, you see, through these 4. Now, so there is that natural na vida. And then there is the hunger of the mind too. The mind also has hunger, you see. E também a mente também tem fome. The mind wants to speak something, you see. The mind cannot remain quiet, so the mind says, I want to speak something, I want to say something, I want to write a letter to the politician, etc., etc. So the mind has hunger too, you see. Então a mente, ela quer escrever, ela quer falar as coisas que ela quer falar, escrever uma carta para o político. And the speech is just a vehicle for both of these. You see, the speech would be, through the speech, the little child will cry and the mother will give it some milk, you see. E a fala é um veículo. Por exemplo, o neném chora, a mãe dá comida para ele. So then there is the body, the mind, right? The natural process is within the body, the mind, and then there is the Amapura, the you, the awakened, the eternal one, you see, the knower, you see. Então tem o corpo, a mente e a alma pura, aquele que sabe e vê. Now, but there is also something in the middle, you see, who believes, I sou Michelle, I am Michelle, you see. Tem alguma coisa no meio que é eu sou Michelle. You see, and that one has arisen from the ignorance of last life, you see. Last life ignorance, this life, Michelle arises. She brought with her desires and her denials and her opinions, and this is how it should be, and this is what I want, and this is what I don't want, you see. Então tem a razão que a Michelle trouxe da vida anterior, que é a querer, gostar, não gostar. Now, there is, the sexuality in human beings of 2020 has gone absolutely beyond the normality of the needs of the body, you see. Then beyond... E a sexualidade do 2020 passou além dos limites da normalidade. Yes, the normal needs of the body are not being denied. It is the excessive and limitless needs of the middle one. You see, the middle one who says, I am Michelle, is never satisfied, or I am Tony. That one in the middle is never satisfied, you see. Então tem uma normalidade, ele fala, mas esse do meio que ele fala que eu Tony, eu sou Michelle, vai além do normal, a necessidade. Yeah, and it gets extra complicated with reference to give you a very simple example. You see, the body, when it's hungry, if you put a piece of bread in it,
with a little bit of butter, and then give it some water, it will shut up. It will not complain, Então ele vai dar um exemplo. Por exemplo, o corpo, né? Se ele tem fome, você dá um pão com manteiga e uma aguinha, ele fica quietinho, ele não vai falar mais nada. Vai ficar satisfeito. But you see, the middle one, the one who says, oh, what, a piece of bread? Oh, no, this won't do. I have to have better meal. I have to have, where is good food? This is no good. I'm not going to eat this, you see. And so he rejects the bread, you see. He kicks the bread that is available to him, you see. And that is the beginning of aversion attachment, you see, this kashais, you see, and this kashais is carried on and multiplied through ignorance, you see. Right now, the evidence is of only a piece of bread. There is nothing else available, you see. Então, vamos dizer, só tem esse pão, né, e a manteiga. E esse do meio que ele fala, ele diz, não, eu não quero, porque isso não é possível, eu quero uma comida boa. Então, é isso que começa o problema, né, yeah, there is nothing here. E aversão. Yeah, so I want something nice. I want really nice. And, there's nothing wrong with Michelle's husband. He is nice to her. He takes care of her. But when she sees another gentleman who is so nice to his wife, she becomes Michelle, the one who believes I am Michelle, not you. You are the Amapura now, you see. But the one who used to believe I am Michelle will say, see, you see this other man, he treats his wife so well, and look at my husband. He is always fighting with me. He's never satisfied with me. You see, he's, and this is the problem. Então, o problema que ele explica é isso. O seu marido da Michelle é tranquilo com ela, tudo bem, trata ela muito bem. Mas aí a Michelle olha uma outra amiga que tem um marido que trata muito bem, então ela fala, olha para ele, olha, por que meu marido não é assim? E aí começa o problema, entende? Yeah, you see, so therefore, this, yes, it's easy with reference to the food. You can tell yourself, the body shuts up. The body will remain quiet. If you just put the bread inside the body, it will say, okay, enough, that's good enough right now. But when it comes to sex and sexuality, sexuality is what is multiplied by this one in the middle with the beliefs of this is how it should be, this is wrong, this is right, this is what I want, this is sinful, this is not correct, etc., etc. It's all this ignorance, you see. Então, o fato da comida, como ele deu esse exemplo, né, de você dar um pedaço de pão, o corpo fica satisfeito, tá problema. Mas com o sexo, não, vai multiplicando, aí começa, isso é pecado, isso não é, mas esse do meio que ele fala, né? Esse do meio que nunca está satisfeito. Yeah, inability to understand. When a human being understands his own sexuality and understands the nature of then what is considered desire within normal limits versus desire which has no limits, you see. Desire which has no limits. The desire of the body has limits, whereas the desire of the mind has no limits. Então ele fala, né, que essa inabilidade de entender, então esse desejo não tem limite. Então ele fala, esse desejo da mente não tem limite para ele. See, and this is why sexuality has complicated this world so much, you see. É por isso que a sexualidade complicou esse mundo muito, muito. Yeah, in fact, sexuality is the underlying major fuel for kashais or anger, pride, deceit, and greed reactions. Unfulfilled sexuality and repressed sexuality. Repressed sexuality gives rise to a lot of neurosis and a lot of psychological problems, you see. Então, a inabilidade de ter... You said something about... Can you go back again? Because I want to make sure that I translate everything when it gets so long. So there are two parts. One is unfulfilled. Tem duas partes. É aquela sexualidade que você não é satisfeita. Unfulfilled sexuality means you're never quite satisfied. You see, and you're never quite.
That is unfulfilled sexuality. And then repressed sexual desires. In other words, reprimida, sexualidade reprimida. Yeah, you feel like doing it. You feel sexual, but you cannot say it. You see, you cannot vocalize it. Você sente a sexualidade, mas você não pode falar, não pode verbalizar. Yeah, you cannot be yourself about it. You see, you do not have the right. You do not have the right approach to your own hunger. You do not know the depths of your hunger, and every time you jump into it, you have pleasure first, then a lot of pain. Pleasure first and a lot of pain, and therefore you get frustrated, you see. A frustração é que você não sabe a fundeza, né, a profundidade disso. Então você jump in, você tem a sexualidade, mas aí você não consegue ainda satisfazer. Então, traz muita dor isso, né? Brings a lot of pain into kashais, right? Yeah, it manipulates kashais. Dos kashais e de muita dor também. Que as pessoas... And it is used. So sexuality is a very big topic, my dear. But you see, you have to, if you begin with it by saying that, first of all, a very healthy approach to your own sexual needs, but and to be honest and sincere about it. With your own self, not with anyone else, with your own self. A coisa mais importante é você ter sinceridade com você mesmo, das suas necessidades sexuais. Não ninguém mais, mas você mesmo, primeiro você. Yeah, you see, this world of deceit and deceitfulness gets multiplied very, very heavily with reference to sexuality, which is forbidden, you see, which is not considered right in this world, you see. E tem muita sexualidade que é proibida nesse mundo, que não é certa. Então tem a manipulação, né? Existe muita manipulação, deceit. Yeah, so, we don't have to worry about what others are doing, but this one, this is the beginning of understanding. Sexuality is through by understanding the limitations of your own self. You are what you are. You are beautiful, but more than the body, the ama is a million times more beautiful. The self is a million times more beautiful than this body, you see. Então a sexualidade do corpo e tudo é bonita, mas você como a sua alma pura é 1000 vezes mais bonita do que isso. Yeah, you see, women are particularly stressed by it because women always are under pressure to continue to appear attractive and attractive to their men or to others also. They are always, the women in the society are under an extra stress of wanting to remain young and attractive, you see. E a mulher, muito mais do que o homem, ela tem muita pressão da sociedade, que ela tem que sempre parecer bonita para o esposo e para as outras pessoas também. Tem muita pressão para a mulher. Yeah, so as understanding, so this is very beautiful. In fact, you can never become free from the complications of sexuality and the very serious complications of sexuality that arise because sexual hunger is something that creates a lot of pain and hurt in relationships, you see. Você nunca pode se ver livre dessa sexualidade, porque essa sexualidade sempre vai trazer muita dor. Yeah, see, I mean, you are an adult lady, Michelle, so I don't have to say all of these things in detail, but you understand, how human beings hurt each other because they entered into a relationship thinking they will love each other, you see, and take care of each other, and then something goes wrong, you see, E, Michelle, você é uma mulher madura e tudo, que você entende isso, mas muitas pessoas entram num relacionamento para amar e depois dá uma confusão danada. Yeah, you see, and so then you know the sixth column, right? Do you know the column number 6? Você sabe as 6 columns, não sabe? A column number 6. Do you have the Charan Vidi? Você tem o Charan Vidi aí com você? Para você ler? Do you have the Charan Vidi? Can you open the Charan Vidi and read the column number 6 for me, please, Michelle?
Por favor, lê o número 6 pra gente. Quer que eu vá lá ler? Peraí. Yeah. Então, eu estou indo lá buscar, porque Pick it up. eu não, na verdade, eu não me ajeitei para participar dessa satsang. Quando eu vim, eu estava em cima, e eu falei, não, eu vou de qualquer jeito. Então, eu vim de qualquer jeito. Yeah, she said she was not quite ready for the satsang, but she said, I'm going to be there, but she was not full ready, but she's here. That's what's important. Well, you're here and you are. Não, mas eu estou indo pegar. She's going to get the book. Take your time. Mas o que eu percebo, então, claramente, é que a gente está falando de novo sem apego, sem aversão, de novo a equanimidade, não é isso? And what she's understanding is like we talk the same thing, so no attachment or burns, just with equanimity. Is that correct? Well, that will come, my dear. You know, and in fact, if you don't hear, in fact, can you read the chat? Santana has put the column number 6 already there. So you can... Santana colocou aqui no chat pra gente, se você não está achando o livro. Não, já achei. Okay. Tá uma chuva aqui, tá um frio nessa cidade. It's a lot of rain coming. Okay, all right. Peraí. Se alguém me ajudar com a página, vai mais rápido. Someone help her with the page, please. Se eu estou equivocado, é 19, né? 18 ou 19? 19, isso. Querido foi a que eu li ontem. Nossa, foi a que eu li ontem no grupo, sabe? That's what she read yesterday in the group. Okay, so today we are going to read, for a reason. Today you're reading this for another reason. Lendo agora por uma razão. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Esse é o 6. Now, do you understand this, my dear Michelle? Do you understand this? Entende isso, Michelle? Sim. Número 6. Is this for Michelle? Isso é para Michelle? É para Michelle também? Also for her. No, it's not for Michelle, okay? Because Michelle is already a programmed complex from past life, you see. Michelle é programa já da vida anterior, complexo. Yeah, the sexuality of Michelle has already been, the movie of sexuality of Michelle has already been made in the last life, and it will play in this life. O filme da sexualidade da Michelle nessa vida foi feita na vida anterior, e agora ela está passando o filme. It will play in the mind, it will play through the body, it will play through the words, you see. Ele vai pelas mentes, pelas palavras e pelo corpo. Yeah, it cannot be changed. That movie cannot be changed. Esse filme não pode ser mudado. And so then, is this sentence for the alma pura? Essa sentença é para alma pura? Essa sentença, isso que eu li agora? É. A alma pura tem que estar além disso, acima de tudo isso. Yeah, the pure soul is above all this. Good, very good. Yes. All right, good. Okay, so then who is this? Who is speaking these sentences? Who is this for? Para quem que essa sentença está feita? Está feita para Michelle. It's made for Michelle. Yeah, you can say the one who used to be Michelle. Aquela que era Michelle. With the old beliefs, you see, but now has entered into the path of the bliss of the self and the right understanding towards everything, you see. E ela entrou agora no caminho da bem-aventurança e do entendimento correto. You see, the one who wants to become free from ignorance-related manipulation, anger, pride, deceit, you see, with reference to sexuality.
The É one aquela que quer ficar longe de todos os apegos com relação à sexualidade, todos os cachais, digo. you see the Em sexual movie. relação a tudo. Yeah. In To other words, everything, right? She's saying. yeah. So what's that? To everything, right? To all of them. To all of them means Os cachais, the cachais. well, The cachais. yeah. But with this kashais arise in different situations with different people. Esses cachais chegam com diferentes pessoas em situações diferentes. If you have a son or a daughter, there is a different kashai. With your husband, there is a different kashai. With another man, there is a different kashai. With somebody that comes in your memory, there is a different kashai. So these kashais are specific to the person that is in your space, you see. Então, esses cachais vêm especificamente com a pessoa que vem no seu caminho, ou se é com seu filho, com sua filha, com seu marido, com outro homem, com seu pensamento. Vem diferentes cachais, dependendo de quem você está lidando. And they are directly linked to the hunger. Remember we talked about hunger of the body? And Sim, then a fome do corpo, ele é em relação a essa fome do corpo. there is hunger of the body, then there is hunger of Michelle, and then there is the Amapura. Thus, you see? Tem a fome do corpo, a fome da Michelle, e existe também a alma pura. Yeah, so this applies, this column applies to the hunger of Michelle, not the hunger of the body. E essas intenções para Michelle, a fome da Michelle. This is the reversal, you see. This is the exact reversal or the pratikraman for a sexual mistake that will arise in the movie of Michelle or any one of us, Loressi, Concenciao, Joni, Rosima, or any one of us. Shuddha. You see what I'm saying? We carry these movies from past life. Que a gente traz esses filmes da vida passada. E isso quer dizer para essas pessoas, essas pessoas. Yes, you cannot change the feelings that arise when somebody is nice to you. Você não pode mudar o sentimento que chega para você quando a pessoa é boa para você, te trata bem. When somebody speaks softly to you, treats you gently and kindly, treats you like a gentleman, there is a natural attraction, you see. E se tem um gentleman, um homem que te trata com carinho, então tem uma natural atração. Yeah, and especially if he says, Michelle, you're so beautiful, you're so lovely, then in the night you will... Principalmente se ele fala, Michelle, você é linda, maravilhosa. In the night it will come back again. You see, this is called attachment. This is called rag. This is going there again. This is called going there again. And that is when you have to recite column number 6, you see. E aí isso à noite volta para você o seu pensamento. Então é nessa hora que você tem que ler essa coluna número 6. Okay, so I have a question for Michelle. Agora eu tenho uma pergunta para Michelle. Michelle, is sexuality wrong? Sexualidade é ruim? É errado? Eu tenho uma pergunta para o Shuddha antes. I have a first question for you first. Okay, all right. Você sabe mais do que você ouve ou você só está supondo? Do you know more than you hear or you just supposing? These words that are coming out they're coming from direct experience of my own self through the presence of Dada within me, you see. Essas são as palavras, as experiências que veio de mim com a presença de Dada dentro de mim. Ok. Eu tô casada, eu tenho 30 anos de casamento. I'm 30 years married, Heaven. Okay. E vai indo bem. Não, e vai tudo muito bem. Congratulations. Okay. So should I congratulate you for the 30 years? Posso dar parabéns para você por isso? Eu acho. I think so, because she's saying everything is doing fine. Eu acho porque, e assim, a gente se dá muito bem, tá tudo certo, mas era uma preocupação minha, porque eu sou uma pessoa muito quente ou gelado, ou muito ou pouco. E eu sou meditadora vipassana, aprendi o apego,
aprendi a não ter aversão, a ser equânime. Então, eu estou lutando, já faz 2 anos ou mais, lutando para ser equânime. She said that she's been meditating a lot, and then she's just been concerned because she's been trying to get equanimity, né, Michelle? Você tentando equanimidade, né? Equanimidade nessa situação. Porque a gente aprende a não ter apego, não ter aversão. But what she's learning, she's learning to be equanimity and not being attaching or aversion. And she's going for 2 years trying to work on this, né? 2 anos que você está trabalhando nisso profundamente. How long have you had the Gnani, Michelle? Quanto tempo que você teve o Gnani, Michelle? Foi março, maio agora. May now. Oh, this okay. So before that, you were doing some other things to try to come into equanimity, right? Então, antes de eu receber, você estava trabalhando em coisas para ter equanimidade, certo? Certo. Yes. Yeah. Okay. Good. Now, before the Gnani, your awareness was, oh, so Michelle, I am Michelle, and I'm going to try to remain in equanimity and not get attached or pulled in this direction or not have aversion in this direction, right? Before that. Então, antes do Gnani, você estava sempre trabalhando na sua equanimidade, não ter o apego, nem não ter aversão, trabalhando sempre nisso, certo? Sim. Yeah. Yes. Yeah, and that's like, and that is in 2020 for human beings in this current era of the time cycle, it is next to impossible to maintain equanimity with the awareness of I am Michelle, I have to do this, you see, I have to do this. Então, para 2020, né, para todo mundo é quase impossível conseguir isso, porque você tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. You see, it's like trying to, the scales of justice, say if there are 2 scales of justice, one. Sabe, a balança da justiça, sabe? Tem duas. And you yourself have kind of climbed onto it. E você está em cima dela. And it's hanging high in the air, and you have got 1 foot on this scale and another foot on this scale, and you are constantly trying to balance this, you see. E você tem um pé numa balança e o outro pé na outra, e você está sempre tentando balancear você. But the problem is the Michelle complex, this the very ownership, being the owner of this Michelle complex is to fall into the world of attachment. I like it, I want it, and I hate it. You cannot, no human being can escape it. E diz que nenhum ser humano pode escapar esse negócio que eu quero, eu não gosto. You see, the moment you become Michelle, the moment you become the owner of this body, everybody likes comfort and everyone wants to run away from pain. You see, that is the nature of these bodies. Então, a natureza desse corpo é assim, sempre querendo conforto e fugindo da dor. And if they can get it easily, then they don't complain. But when they try very hard and they can't get it, then they start blaming everybody around. You're the reason why I'm having this problem. Or they run away, or they become deceitful, you see, to try to get what they want to get. Então, ele está sempre tentando controlar isso. Se ele não consegue, se não é bem tranquilo, né? Aí você fica com raiva e culpa a outra pessoa, porque ela que fez você ficar assim. So our Gnani Purush Dadashri says it's next to impossible for a human being to attain equanimity, which is a very, very high word. Equanimity is only possible when you enter the world of the Amapura. So Amapura. So I am not Michelle. I am not these desires of the mind and the denials of the body, you see.
Então, como Dada fala que para o ser humano é quase impossível conseguir isso, a não ser que você entre no realm, né, da alma pura, que você vai conseguir isso, porque senão você quer isso, você quer aquilo. And this Gnani Purush Dadashri himself has said that I would not have talked about sexuality or I would not have talked about human beings, trying to urge human beings to move away from the pains and the problems of sexuality, if I could not give them something more precious and beautiful in return, you see. Então, Gnani Purush falava, né, que ele nunca poderia falar para as pessoas, né, para sair fora da sexualidade, a não ser que ele desse uma coisa muito além disso para eles. You see, because human beings, whether he is a very poor man in Brazil or whether he is the president of Brazil, you see, ultimately at the end of the day, sex is where he goes, you see, to get comfort. You see. Então, pode ser não só um homem pobre no Brasil, como um homem como presidente do Brasil, que o sexo, quando ele chega em casa à noite, é o conforto que ele consegue. You see, this is where he goes because he finds that, you know, this is where I can forget myself and my problems, you see. Que aí ele fala que desse lugar, no sexo, é quando eu me esqueço todos os meus problemas, esqueço de mim mesmo. But the next morning it's still there, you see. The problems. Na outra manhã está lá de novo. And so you have asked a very major question, and you know now this, you know, you study this more. You know, our dear friend Santana has given you a book. Try to read that a little bit. But you see, this is very beautiful. Just focus on this. There is this column number 6 is to understand and move away from the ignorant and the unnecessary complications of sexuality, not from the natural sexuality, not from the natural hunger and the relationship that you have as a married woman, you see. Então, como ele falou que o Santana deu um livro para você ler, né, para você estudar sobre isso, porque essa número 6 é muito importante e não tem nada a ver contra você e a sua sexualidade com seu marido normal, não é nada contra, mas tem muito que aprender sobre isso. Yeah, okay. And if you understand your own sexuality, you will understand the beautiful energies that lie hidden below it, you see. Because below, and those energies can manifest very beautifully then, you see. E se você entende isso, essa energia da sexualidade é muito linda. Okay, Michelle, thank you. Jai Sachidananda Shuddha Bhagwan. Obrigada, Michelle. Jai Sachidananda. Okay. Thank you. All right. So, Helena, my dear, we will take a little break and then we come back. Huh? You know. Vamos dar breakzinho de 5 minutes? 5 minutes break, yes, and then we return. Tá? Yes. Yeah. Depois nós voltamos. Berna, tudo bom? Oi, tudo. Gostoso, né? Pelo menos a gente se vê aqui, né? É verdade. Ai, Verdade. eu tô de manhã agora. Às 7 da manhã. Pelo menos eu tô firme, né? Sim, isso que importa, não interessa o horário, né? Né? É verdade. Importante a gente fazer a leitura. Esse espaço que todo mundo tá junto, né? Verdade. A gente tem saudade das pessoas que estavam sempre juntas. É verdade. Eu precisava deixa eu falar, eu preciso estar entrando de vez em quando, porque dá saudade mesmo, né? Exato, né? Porque já teve aquele vínculo, né? Sim. De vez em quando eu mando um WhatsApp
como é que chama? Amarrar, no meio da Lina. Aí fala, poxa. Ah, foi dali. Porque eu tenho o contato dela, né? Aí eu falo, Dalina, tá tudo bem, Dalina, que saudades. Tá assistindo na cama porque tá muito frio. Você tá aí, mas você tá escondidinha, não tô te vendo. Tô escondida, ó, aqui. Tá Só tá a pontinha do nariz ainda, não? Agora sim. Agora sim. Tava falando mal de você, né? Aí já apareceu. Pois é. É verdade, né? Nossa, tá doido. Tá muito frio aí, Dalina? Acontece que parou de chover e começou a esfriar. Esfriar bastante. Tá meio frio. Caiu bastante a temperatura. Pois é. Agora, por exemplo, aqui onde que eu estou, tá 8 graus. 8? Eu nem sei quanto que tá aqui. Atualizou agora, 7 graus. Nossa. Verdade. A Berna também é daqui por perto? Berna, né? e você com essa roupa pouquinho assim? Não, mas porque a Dalina tá bem agasalhada. Mas isso aqui é tudo de pelo. É tudo quente. É bem quente, né? Depende da roupa, né? Nossa. Nada, eu sou muito friorenta, vixe. Eu também sou. Nossa, mãe, como Meu filho tá lá na Austrália, ele já chegou, parece que a -8, se eu não me engano, gente. Nossa, mãe. E ele também era como eu, muito, muito friorento. Eu falo, mãe do céu, por sorte que tem todos os aquecimentos, aquelas coisas lá, né? Sim, lá eles têm tudo, né? Mas falou, nossa, é demais. O O ser humano se adapta com tudo, né? Com o que é bom. Se adapta. Não é, Verna? Com certeza. A gente passou agora, essa semana, teve uma variação de mais de 20 graus, assim. Exato, isso mesmo, exatamente. Bastante variado. Aí um dia tá frio, no mesmo dia tá 3, 4 temperaturas. Já deu isso, né? Aí mexe muito com a saúde das pessoas, não é? Pois é. Bom, eu ainda bem nem me resfriei esse ano, nada. Não consigo. Acho que o chá sempre resolve. O chá resolve. Com certeza. É que as pessoas, assim, ó, eu vejo o meu exemplo, eu não tive nenhum tipo de resfriado, nada, mas eu tenho saído pouco de casa, né? Então, eu também, exato. Eu acho que deve ser isso também, né? Não leva, porque às vezes você está dentro de casa, o impacto na hora que você sai. Né? Em casa, acho que tem aquele equilíbrio de qualquer forma, seja o calor, seja o frio, né? Claro, sim. E a gente se cuida em casa também, né? Então, aí tudo bem. Ai, que bom. Oi, Santana. Oi, Santana. Boa noite aí, Dalina. Boa noite, Rosemar. Boa noite, pessoal. Oi, Santana. Boa noite. Boa noite. Nossos vizinhos aí do Rio Grande do Sul aí penando com frio. Legal. Brasil é isso, né? Brasil é isso. Minha foto sumiu. Helena. É a primeira vez que eu estou usando o notebook. Aí tem uma diferença. Minha foto sumiu. Eu tenho uma curiosidade, Helena, de saber que hora é ali onde tu mora. Aqui? São 8h30. 8h30. Não é muita diferença, então. O Shuddha voltou. Shuddha voltou. Shuddha voltou. Pois é. Obrigada. Yes. Okay, shall we continue, Helena? Vamos continuar, então? Vamos continuar. For sure. Vamos lá. All right. Deixa eu apagar minha coisa aqui, desligar. Okay, so my dear, last thing for Michelle. Michelle, the equanimity comes through the understanding and the applied understanding of the agnas of Gnani Purush Dadashri. Say this. Michelle, e uma coisa mais. Michelle tá aí? Is she back? Yes, she's there. Okay. Yeah, and she said it's concerning that 5 agnas, the equanimity. So in relation to the 5 agnas. No, a final comment to her, the final appeal to her is the equanimity that she is seeking is not going to come from any other source. It is going to come from by being who you are. You are
separate from Michelle. You are the Amapura. So you apply the vision of the Agnas of Dada. Eu sou Amapura, this is Michelle. You see, Michelle is under Vyavasthit scientific circumstantial evidences, you see. Então, ele está trazendo para você que o entendimento, né, da equanimidade vem com relação a usando as 5 agnas, né, que você é separada, você é alma pura, e usando as 5 agnas você vai conseguir equanimidade. Michelle's sexuality is a file, and that file is to be resolved with equanimity. Eu sou Amapura, this is Michelle's account, you see. E a sexualidade vai ser resolvida com equanimidade pela alma pura, e a Michelle é um arquivo. And by being in the agnas, when you're applying any one of these agnas, there will be no kashais, there will be no anger, there will be no pride, there will be no deceit, there will be no manipulation, there will be no greed, you see, no greed. Então, usando as 5 agnas, você não vai ter nenhum dos kashais, né? Apego, aversão, manipulação e ganância. Because the greed factor has a lot to do with sexuality too. You see, you want more and more, and you see, I'm mine, he is mine, and I want more, and just. Esse cachai da ganância tem muito a ver com a sexualidade, né? Ele é meu, eu quero mais. Yeah, and and the physical sexuality is only one part. It's the body sexuality. There is much more thing called subtle sexuality, where you feel like you have to control him. He's mine, he, that sort of stuff. E essa parte, além da sexualidade, é esse controle, né? Que ele é meu. Yeah, so, those things, don't worry about it right now. Simple, keep it simple. Não se preocupe agora, mantenha simples. Yeah, and you don't have to do any more meditation. You have attained the final meditation. The final meditation is Eu sou Amapura, you see. Você não precisa mais fazer nenhuma meditação, que a meditação final é Eu sou alma pura. Yeah, there is no higher meditation than Eu sou Amapura. You too, my dear, is Amapura. Everybody here is Amapuras, only pure souls, you see. Então não há coisa mais alta, meditação mais alta do que ser eu sou alma pura, você é alma pura, todos são alma pura. Everybody is here with different files and different accounts, but unless it's a real problem, we don't even, it automatically gets handled through the vision of the 5 agnas, you see. A não ser que seja um problema muito sério, mas geralmente todo o resto é só usando as 5 agnas que você resolve tudo com equanimidade. Is there anybody else who wants to say anything before we go to our Siddha Stuti? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa antes de nós começarmos o Siddha Stuti? Yes. Okay. Any new ones? Doesn't everybody else happy with everything that's going on? Everybody understands? Está todo mundo entendendo tudo? Everybody has the correct approach and understanding with reference to their own sexuality? Todos estão resolvidos com a situação dela própria sexualidade? That's a very loaded question, right? É uma pergunta muito pesada essa. Yeah, it really, the approach, you don't have to learn the approach anymore. It comes in these 5 agnas, you see. Você não tem que aprender nada, vem tudo nas 5 agnas. Yeah, you don't have to learn any methods. Agnas, you see, agnas. Não tem nenhum método para você aprender, só as agnas. Agnas, and column number 6 is the column for pratikraman. That's it. É a coluna número 6 e a coluna para pratikraman. Yeah. É só isso. Yeah, that's it. It keeps it so simple. Dada makes it very simple. We make it complicated. O Dada faz tudo muito simples. A gente que complica. All right. We feel guilty, we feel, I've done something bad, etc., etc. Come on, get rid of this. You see, this is history. Então a gente sente culpa. Eu fiz isso. Eu digo, não, fica livre disso. Isso foi história. Forget what they told you in the church. Forget that. Forget that. Que disseram na igreja. Yeah. Coming to the glorious self, you have risen magnificently in the world of the self, you see, the Amapura,
Yes. Você se elevou com muita magnitude no mundo da alma pura. Yeah. You see, and let me share this here. This is the Poonam. You see this full moon. Essa é a lua cheia que ele está mostrando. The full one, you see, and the full one, the fully enlightened one, you see. Totalmente iluminado, o ser totalmente iluminado. And that is where we are going now, so our next part here, and let me share that so we can read that. Então vamos para outra parte, ele vai compartilhar para a gente poder ler. Yeah, and let me pull it out for you here. Where is this? Yes. For those who don't have the access, I will just give the reference again. And ele vai dar referência para aqueles que não têm. And this is we are now in the 43rd session of the Siddha Stuti. You see? A 43 sessão do Siddha Stuti. You see this. We discussed some of it last time, the previous one, and we continue now today. Nós discutimos um pouco no anterior e nós vamos continuar hoje. 43ª, em meu português. 43ª. I'm sorry. You're doing great, my dear. Yeah. Yes. Okay. So we are on page 42. Can you see it, Helena? 42, vocês estão vendo? All right. Yeah, so we are almost, this is the Dadavani of December 2017. It is very, very magnificent, very beautiful, Esse é o Dadavani de 2017, que é maravilhoso. Yeah, the German Mahatmas have printed it as a little book, just like the AA books, the little anger and little booklets. They have made a booklet out of this. You see? Os alemães fizeram um livrinho, como esses livros pequenininhos que a gente tem, os alemães fizeram um livrinho desse, Siddha Stuti. Yeah. All right. So now the heading is, until the waxing gibbous, it is property, and upon the full moon, it is Swabhaav. Now, I know there are a lot of Gujarati words, but we will slowly explain them to you. Tá, então ele fala que tem muitas palavras em Gujarati, mas ele vai explicar para a gente. Então, o cabeçalho é até o polimento crescente, é propriedade, em lua cheia é Swabhaav. Yeah, so you see, when you look at the moon in the night, you see, when we look at the moon in the night, we are impressed by the light of the moon, even though the moon is round, it is the portion that is giving the light that catches our attention, does it not? Então, quando a gente olha à noite a lua grande, a gente fica impressionado com essa luz que vem de dentro da lua, não é interessante? Yeah, slowly from, the second day of the moon, like a crescent, then it keeps on increasing until it becomes a full moon, right? Então, como segundo dia, que é a lua crescente, até ela se tornar a lua cheia. Yeah, so the waxing, the gibbous is nothing but the bright side of the moon. When you look in the night, and you see, maybe it's only a half moon, but therefore you say it's, the moon is not full yet, it's half only. And the waxing means the increasing, once it becomes the second day, then it will go to the third day, automatically the fourth day, the fifth day, you see. Então, ele falou que esse Gubson é a luz que vem da lua, e esse waxing é que ela vai aumentando no segundo dia, terceiro dia, cada dia ela aumenta mais essa luz. Yeah, so in English we say to wax and to wane, to increase and to decrease, you see? E no waxing, ele fala em inglês é aumentar ou diminuir. Yeah, so this is, it will become more evident. Let us read further. Questioner is asking, infinite vision, infinite. These are all properties or gunas of the self, and I am pure soul with my Swabhaav of the self. And so what is the difference between Swabhaav and gun or property? Now, so what is the difference between Swabhaav and
property, gun, you see? All right? Então, o interlocutor fala, visão infinita, infinita, estas são todas as propriedades, as gunas do ser. E eu sou alma pura com o meu Swabhaav do ser. Então, qual é a diferença entre Swabhaav e guna, propriedade? Hey, Helena, there's one word missing here, infinite energy, E capital, you know. See, infinite vision, infinite energy. You see? Yeah, you can just add that in. A palavra aqui que ele falou é infinita, visão infinita e energia infinita. Yeah, you can pass it on later on to Denise, so she will put it in the corrections, you see? Infinite energy. Eu vou passar para Denise, então. Tá. Okay. So, what is the difference? And the Dadashri replies, the properties have to be said individually. Whereas when you say Swabhaav, it encompasses everything. You know, Swa, as you know, means the self. Swa, S-W-A, means the self. O Swa quer dizer o ser. And Bhav means, here means the nature of the self, you see. E o Bhav quer dizer a natureza do ser. So the self-nature, you see. A natureza do ser. So, okay, so. Okay, Dadashri fala, as propriedades têm que ser ditas, as propriedades têm que ser ditas individualmente, enquanto que quando você diz Swabhaav, abrange tudo. Questioner, but Nada, I did not understand that. We discussed that Swabhaav and properties are to be said, but what does property refer to and what does Swabhaav or nature refer to? Então, interlocutor, mas Dada, eu não estou entendendo isso. Nós discutimos que Swabhaav e propriedades são para serem ditas, mas as propriedades se referem a que é Swabhaav, a quê? And so Dadashri says that properties can be said individually. They cannot all be said collectively, right? You can only say one property at a time, you see? Not collectively. Collectively, they are considered Swabhaav. Two properties may have arisen and the third may not have. Until then, it cannot be considered Swabhaav. When is it considered Swabhaav? In the full state. Swabhaav means the full state. Therefore, when all the properties are fulfilled, it is considered Swabhaav. Nevertheless, if you want to mention its properties of the Amapura, nevertheless, if you want to mention its properties, then you can do so. So if you want to refer to them individually, then you can call them properties. And if you want to refer to them collectively, then you can call them Swabhaav. That is how the Amapura is. Okay. Então, Dadashri fala, as propriedades podem ser ditas individualmente, não coletivamente. Coletivamente, elas são consideradas Swabhaav. As duas propriedades podem surgir e a terceira pode ser que não. Até lá não pode ser considerado Swabhaav. Quando é considerado Swabhaav, no estado pleno. Swabhaav significa o estado pleno do ser que ele falou, né? Portanto, quando todas as propriedades estão realizadas, é considerado Swabhaav. Apesar disso, se você quiser mencionar suas propriedades, então você pode. Se você quiser referir a elas individualmente, então você pode chamá-las de propriedades. E se você quiser referir a elas coletivamente, então você pode chamá-las de Swabhaav. Questioner is asking, if one property, for example, infinite knowledge, Ananta Gnan, if one comes into it completely, then all the rest will indeed follow, Vante Dada? O interlocutor, então, pergunta, se uma propriedade, por exemplo, conhecimento infinito, Ananda Gnan, se a pessoa chega a ela completamente, então todo o resto, de fato, seguirá. Não seguirá, Dada? Dada says, no, they all have to come. As long as
As long as there is only one or two properties, it is not considered Swabhaav or called nature, essential nature of Amapura, you see. Então, Dadashri fala, não, elas não podem ter que vir. Uma vez que há somente uma ou duas propriedades, não é considerado Swabhaav, que é a natureza da alma pura, né? Total. Now, on the 13th day of the lunar phase of the moon, it is considered property, you see. This is, this is a property of the 13th day of the moon. On the 14th day, it is considered property or the quality of the moon. And when it is the full moon, it is not considered a property. It is considered Swabhaav. It cannot be called Swabhaav on the 14th day. On the day of the full moon, it can be called Swabhaav. It can be said that the moon has come into its real nature, other definition of Swabhaav, real nature. Thereafter, if you do not say that it is the 14th day or the 13th day, then it will do, because you are now in the full, and then it will do. And if you do say that, then it will not do, because people will not accept that. This is because it is considered its nature, Swabhaav, you see. Então, no 13º dia da fase lunar é considerado propriedade. No 14º é considerado propriedade. E quando é a lua cheia, não é considerado propriedade, é considerado Swabhaav. Não se pode ser chamado Swabhaav no 14º dia. No dia de lua cheia, pode ser chamado Swabhaav. Pode ser dito que a lua chegou à sua natureza, natureza real. Em seguida, se você disser, isto é o 14º dia ou o 13º dia, então acontecerá. E se não disser isso, então não acontecerá. As pessoas não aceitam. Este é porque é considerado a sua natureza, Swabhaav. Helena, let me ask you something. This one's in red. Is it okay? It's this red only. Is the thing that the translator didn't quite understand. So maybe she could explain to us, because the way that it read in Portuguese, she was not sure, or here, that the person who did the translation. Okay. That's why we put in red, because we're not sure. So someone has to correct. Okay, so basically, let us make you understand it so you can convey it to them. Basically, the moon is just an example. Vamos dizer assim, a lua, ele está falando para mim, para eu entender, para eu passar para vocês, que é... The moon is a very heavily and commonly used example in spiritual literature to signify the self, you see, to the ama, Então, a lua é usada muito na espiritualidade para quer dizer, a alma, né? Yeah, but it is a very beautiful example, especially for us all in Akram Vignan. É exemplo muito lindo, especialmente para a gente no Akram Vignan. That just because we get the Gnani Vidhi, we do not get to call ourselves the total moon. You see, we are not completely enlightened, E aí, quando a gente recebe o Gnani Vidhi, a gente não está completamente iluminada. But you see, it has definitely begun on the next day after the Gnani Vidhi by 2%. 2% experience of the self is there, you see. I also am a pura 100% conviction, you see, and 2% experience is there, you see. Então, no dia depois que você recebeu o Gnani Vidhi, você tem 2% de experiência. Experience 2%, right? Experience is 2%, complete experience of the self, you see. É a completa experiência do ser, nós temos 2% quando a gente recebe o Gnani Vidhi. By 2% you have become the moon. You see, you have become the moon. Now that 2% will have to grow, you see, just like the moon grows from the crescent, the crescent, it starts growing, and then slowly it is the half moon, and then it becomes the full moon, you see. Então, ele explica que você, com 2%, você se tornou a lua, mas você está a lua crescente, então você vai crescendo, né, a lua, até a lua cheia. Yeah, it is, you
you don't have, you see, it is that light of the self that is within you only that needs to now manifest, you see, that needs to now manifest, that needs to start increasing, you see. Então é aquela, ele fala que essa luz dentro da gente, que a gente tem na luz da lua, que está a luz do ser que tem que crescer agora, que está dentro da gente essa luz. When somebody insults you and says, Helena, Shuddha, you're stupid, get out from here. And at that time, you are not disturbed at all, you see. Então, por exemplo, uma pessoa fala para mim, Helena, você é estúpida, mas naquela hora eu não estou nem um pouquinho perturbada com isso. Or it is just a simple word, but something much more worse happens, something terrible happens in life, and you are not affected. Now that means you're not affected because your energy of the self, the light, you have become more and more who you really are in this body, you see. Então, mesmo que esteja isso está muito maior do que isso, você ainda continua tranquila porque você é a luz. Yeah, you see, and that is not going to happen from outside. It is now a process that is very real, and it is beginning within each one of us, my friends, each one of us, you see. Então esse processo está acontecendo, é muito real e está acontecendo em cada um de nós. It begins every time. It begins with this 100% conviction, you see, that is based on the experience that eu sou alma pura, Shuddha Atma chu, I am pure soul, you see. E isso começa com 100% de convicção de que eu sou alma pura. Yeah, and that conviction is based on the experience, because we have landed on the moon. That is why it stays and remains with us. We don't have to remember what was that, you know. We don't have to remember that. Isso vem com a experiência de 100% quando você vai fincado em cima da lua, que você é alma pura. Isso não vai mudar. Yeah, it says so. You have landed on the moon. Now these are all individual moons that I'm seeing here. 55 of us here, you see. Então tem 54 de nós, de partes de lua aqui que ele está vendo. Yeah, you see this. Far away from all of this physical phenomena that are happening, you see, to the body complex and to the mind. And we are rising and moving away from it day by day, you see, through these 5 agnas, you see, and through this understanding of who am I in all of this, you see. Por esse entendimento de quem eu sou, né, quem eu sei, eu sou alma pura, você está conhecendo quando você está se afastando. Yeah, you see, so coming back to this particular sentence, it is, you know, we in this Siddha Stuti, and that is also in the Charan Vidhi, the sentences that are absolute, they are absolutely independent sentences that are about the qualities of who am I. Eu sou alma pura, I am invisible. You know, mind, speech, and body is visible, I am invisible. That is a Siddha Stuti sentence, you see. E essa sentença do Siddha Stuti, que estão todas dizendo a mesma coisa, né? Que eu sou alma pura. Mind, speech, and body get involved in joint activities with another body in sex. I am asang. I am beyond any companionship, you see. Asanga chu. Can you do it again slowly? I knew that was going to get you. Because I don't want to miss anything. Eu estou dizendo para ele ver devagarzinho, porque eu não quero perder nada para traduzir para vocês. See, there is a word called, you know, and it is in the Charan Vidhi, I am absolutely free from all joint activities of the mind, speech, and body. Joint activities of the mind, speech, and body. Combined activities. This body combines with another body and is involved in activity, you see. You know, Someone help me here, Tony. Okay, all right. Okay, no, all right. Okay, see, you know. Maybe I'm getting tired. No. It's easy. Sorry. It's easy. Let me go easy. You know, I was going a little fast. Okay. All right.
Asangachu, I am unassociated. Asangachu, essa é a palavra sangachu, que eu não estou associado. I am not associated. You see, that is I am asang. You see, I am asang. Eu sou asanga, eu não estou associado, né? I see, sang means company. Sang quer dizer companhia. Yeah, sang means company, and asang means I am never in the company of anything. You see, I'm always separate. You see. Eu não estou em companhia de nada, eu estou sempre separado. Sang é companhia e asang é separado, não em companhia. And then this sentence is in our real relative Charan Vidhi. I am absolutely asang. I'm absolutely unassociated with any joint activities. Eu estou totalmente separado de qualquer atividade que estão grudadas. Joint activities of the mind, speech and body. There are independent activities of the mind, speech and body, and then there are joint activities of mind, speech and body between file 1 and file 2, you see? Tem, então, atividades separadas e não separadas, do mente, fala e corpo. You see, there is the activities of the mind, speech and body of Helena, right? That is called your own mind, speech and body activities, right? Então, essa minha, vou dar o exemplo das mente, fala e corpo da Helena. And that you are asang from it. You are not associated with those activities. Eu não estou associada com ela, eu estou asang to it. And then when Helena is activity in talking or any other activities with another body, in those activities too, I am absolutely asang. E também com relação a outro corpo, eu estou também separada disso, de outra pessoa. Yeah. All right. So this is exactly, I'm kind of making it simpler in terms of what you were asking. Thank okay. You. Yeah. Right. So in this all joint activities, and this is a Siddha Stuti sentence. It is very powerful. Essa é uma sentença do Siddha Stuti que é muito poderosa. You see, the activities, the body is eating, and I am simply knowing that he is eating. So the body is involved in the activities of the mind and the physical activity of chewing, etc. You see, the body is in these mental and physical activities. I am separate. You see. Então, como o exemplo do comedor come, eu que não como sou conhecedor disso, right? The part of the Shuddha that says that. It's part of the Siddha. It's a Siddha Stuti sentence. It is. É uma sentença de Siddha Stuti também. Yes, Siddha Stuti means this is absolutely independent. This sentence does not require any relative evidence. There is nothing needed in the relative for it to stand on its own, you see? Então, Siddha Stuti quer dizer totalmente independente, separada, não precisa nada, ela está separada. That is a highly affirmative. That sentence affirms your state. It makes you stand on the moon and increase your light. Not for others, it increases your light for Helena, you see. Então ele fala que Siddha Stuti, interessante isso aqui, é como você está plantada na lua, que está aumentando a sua luz, que você não depende de nada, você está separada. When you become more and more full in terms of your own light, the first person that will be helped will be Helena. The first person that will be helped will be Carmen and Michelle, you see. This person will be lifted up too, you see, with your own light, you see. Então, quando a gente vai subindo mais e mais, como na lua, ficando mais cheia, então a gente está ficando mais iluminada, mais forte a luz. That is the beauty of the Siddha Stuti sentence. Coming back to the translation part, because you see, these were, these sentences that are discussed, Dada says, these are all individual properties. You see, these properties we recited for the first time in our life in the Gnani Vidhi. And essas palavras todas são separadas, né? Todas essas separadas. And we recited these sentences. By reciting those sentences of the Gnani Vidhi, which now become the sentences of the Siddha Stuti in the Charan Vidhi, you see, those sentences
continue to raise you up, and make you full day by day. Então, todas essas sentenças do Akram Vignan, né, e do Siddha Stuti são para nos aumentar cada vez mais, para ficar mais como a lua cheia, com mais luz. Yeah, so these are all individual qualities. I am unassociated, I am invisible, I am immortal, etc., etc. So many sentences that you are already aware of, you see. E essas sentenças são muitas sentenças, né, que tem quando o Siddha Stuti, que a gente já sabe disso, que eu sou imortal, que eu nunca nasci. Yeah, basically, when you recite them, you have to recite them individually. But when you become that, you see, when you become complete, then you don't have to say it. You are complete, you see, you know. Então, todas essas frases, elas vão como se juntando. Então, elas são separadas, né? Cada uma delas, mas quando você chega na lua cheia, né? Quando você chega no total, você está completo no Swabhaav. Yeah, when you become total, when you become complete, you don't have to say, I am infinite energy, I am invisible, etc., etc. You have reached, it's like the light itself says it all. It's the light itself says it all, you see. Então, quando você vai subindo, chegando mais, né, no Swabhaav, quando você chegar, você não vai precisar dizer as palavras, eu sou isso, eu sou aquilo. Você já é todas elas, né? Você é a luz sua que sobe. Yeah, the light itself, you see, when you are in front of someone who is, so in here, I don't know what's written in Portuguese, but let me help you. Yeah, so therefore, if you are for example, if you and your friend go out in the night and it's a full moon, see, and the other person says, no, it is the 13th day of the moon, all right? Then it will clearly not be correct. That's all the other is saying, you know. Ela está dizendo aqui que, por exemplo, se você vai com um amigo seu ver a lua, né? Então, because Tony's saying that the translation is wrong in red. That's why it's getting. Tony said on the chat, correct the translation. Okay, so now Tony has corrected it, right? Okay. Yeah, he put on the chat because we're going to talk with Denise about it. It's translated wrong. That's why it's in red. Okay, right. Yeah, I understand. What we're saying, that if your friend you are saying that your friends say to you, you're on the 13th day, that's not correct, right? No, that's, just because it is not correct because it is the full moon, is it not? É porque é lua cheia, por isso que é dizendo que não está correto, que você está no 14º. Não, é porque você está no cheia, você está na lua cheia. Because it has come into its nature. It is no longer in partial qualities. That is all it is saying. Não está mais nas qualidades, saiu das qualidades, né, para ser o total. From the totality of the entire self. The totalidade do inteiro, do ser total. From the totality of the entire qualities of the self, we have to become the self in all. And how is that going to happen? How is that going to happen? In all aspects of our self, we have to remain the self, you see. Em todos os aspectos de nós temos que tornar o self, na totalidade. It's so easy to, when it's bedtime and you go into the bedroom and you see your child, or your daughter or son sleeping, it's very easy to see the Amapura, you say, oh, Amapura, Quando você chega no quarto e vê filho, seu pequenininho, nenenzinho, dormindo, é muito fácil ver que ele é Amapura. But they, try to see the Amapura when he says, no, Mom, I'm not going to do it. I'm going to, when he or she... Ele acorda, né, quer ver a Amapura dele, vai dizer, mãe, eu não quero assim, não é assim. You see, so, so this energies, this light within will allow us to be who we are, and this will also start expressing in our relative
interaction, you see. Então essa luz que vem de dentro de ser alma pura, ela é tão forte que ela vai começar a passar até para o nosso lado relativo. Yeah, it will allow us to remain in perfect, total, continuous equanimity. You see, now our dear friend. Totalmente na equanimidade. Yeah, there is nothing in this world, no evidence in this world can shake you anymore, you see. You know. A evidência do mundo vai nos balancear mais. Yeah, and it begins, you see, it begins through this vision. It begins by the light of the moon. It begins not by pointing at the moon, but by standing on the moon, being there, and then applying that light. É o fato de você estar lá, não é você apontar, olhar onde está a lua, é você estar em cima da lua, totalmente iluminado. I am on the moon. I am the light. You have to say, I am the light. You see, it's not a light that you will have to kind of, manufacture or kind of come out with, or to quickly gather. The light is there. The light. Não é a luz que você tem que buscar, a luz já está lá. The light is there. The light is there. And how is the light? How does the light increase? How does the light increase? Como é que a luz aumenta? Ele está perguntando. How does the light increase? I'll ask two people, all right? How does the light increase? Como é que essa luz vai aumentar? First, we will ask somebody who is new. And then we'll ask somebody who is... nova no grupo. Then we will ask the experts, all right? Os experts. Os espertos. How does the light increase? Como é que a luz cresce? All right. Who will answer? Okay, let's ask Johnny. Johnny, how does this light increase? Johnny, como é que essa luz aumenta? This light increase by staying in the 5 agnas. Great. And yeah, and então essa luz aumenta ficando nas 5 agnas. I think that's the most important thing, and the rest I think by the grace of the Gnani, maybe. I don't know. Talvez pela luz a segunda parte também, por favor, Johnny. Sim, talvez pela graça do Gnani também, eu não sei. Okay, well, yes, but the Gnani says, I'm giving you all, the answer, the first answer is perfect, you see. A primeira resposta é absolutely. And the second answer is in this, that we have been doing in this 43rd session of the Siddha Stuti. The Gnani says, in order to increase your awareness for the 5 agnas, you recite these Siddha Stuti sentences. You see? A segunda parte é que você, o que a gente está lendo aqui, para você aumentar a sua luz, você tem que recitar essas Siddha Stutis. Essas sentenças. You see? Not by doing pratikraman. Pratikraman is when you have hurt someone, you see? Não fazendo pratikraman, porque o pratikraman é quando você machuca alguém. But to increase the light, the light will help you do more pratikramans. But how do you increase the light? You increase the light by the Siddha Stutis, and you are already all doing that through the Charan Vidis, you see. Então ele diz que a luz vai crescer, a gente repetindo essa Siddha Stuti, e a gente já está fazendo isso quando a gente lê o Charan Vidi. Yeah. Yeah, so very good. Yes. Do you want to say anything more, Johnny? I want to make a question. Okay. And it's like a scientific question. When you said that we got the Gnani, Dada gave us the conviction by 2%, the awareness about 15%, and the awareness and the experience by 2%, the conviction by 100%, conviction 100%, awareness 15%, and experience by 2%.
Yes. I don't know if is this right. And I mean, the question is when like all the aptaputras, you maybe have a level too high of experience, conviction, and I see that there are aptaputras that are younger, that got the Gnan less than 10 years, and there are other aptaputras that are much older. So what's required to be an aptaputra? Pode traduzir, por favor, Johnny, peraí. Quer que eu traduza? Sim, por favor, sim, por favor. Tá, então eu estava falando para o Shuddha que quando a gente conseguiu o Gnan Vidi, a gente, na hora do Gnan, a gente consegue, após o Gnan, uma experiência do ser de 2%, uma convicção de 100%, e uma consciência de 15%. Eu estava falando para ele que tem os aptaputras, que são tipo Shuddha, Ui, né, o Dr. Shirish, que fazem essa satsangs, mas que tem uns que são muito novos, tipo o Ui, ele tem acho que menos de 10 anos de Gnan e já é um aptaputra. Então, qual que é o critério para ser um aptaputra? Okay, so first of all, for some of the newer ones, you have to understand the definition of an aptaputra, you see. Então, para os jovens, os mais novos, vocês têm que entender o que quer dizer aptaputra. Yeah. Okay, so because if you don't understand what is an aptaputra, then you don't know why you want to become an aptaputra. Se você não entende o que é, você não sabe por que você quer se tornar um. Yeah. Now, apta, aptaputra, there are two, it can be split into two, apta and then plus putra. Now, putra means son, you see. Putra quer dizer filho. So, apta means the one that can be completely trusted, you see. E o apta quer dizer aquele que pode ser totalmente confiável. Who can be completely trusted, you see. Completely trusted, you see. Completamente confiável. You see, and son, it means the son. So these are the sons of the ones who can be completely trusted. These are aptaputra means the son of the one who can be completely trusted. And who in this world... Aptaputra quer dizer o filho daquele que pode ser totalmente confiado. Yeah, now, who in this world is an aptaputra versus who is the one in this world who can be completely trusted? And the answer is the one who really does not really have any agenda or desire out of this world at all. The one who has become completely free from all desires and who exists only for the salvation or the benefit of other human beings, you see. Então, aquele que é o aptaputra é aquele que não tem agenda nenhuma de desejo, que é totalmente livre de desejo, que a única coisa que ele quer na vida é a salvação do mundo. He has no desire for fame, he has no desire for money, he doesn't have any desire for sex, he doesn't have any desire for status, he doesn't want anything. In other words, he is a living God, you see. He is a living God. Such a one is called an Apta Purush or a Gnani Purush, you see. And the sons of Gnani Purush, the ones who are being raised by him to become like him, you see, to become like him, are called Aptaputras, to become like the Gnani, you see. Então, é para aqueles que querem se tornar como Gnani, que é aquele que não quer fama, não quer dinheiro, não quer sexo, não quer status, não quer nada, totalmente. Então, é o Gnani, quer dizer o Gnani. E o Aptaputra são os filhos dele, né? These Aptaputras that you see, they are in training. They have the desire. They have the desire to become free
from all relative evidences very fast, not have a wife, and dedicate their life to help other human beings, you see. That's all. Então, é aquele que tem o desejo de tornar totalmente livre das evidências relativas, quer dizer, como uma esposa ou um marido. The premier example of the Aptaputra, who has now become a Gnani, is our current Gnani. He used to be an Aptaputra. Our Gnani, young Deepak Bhai, used to be the Aptaputra, and now the world has raised him up and is recognizing him as a Gnani, you see. E o primeiro exemplo de um Aptaputra é o Gnani mesmo, que ele começou como Aptaputra, né, com um pequeno, e ele foi crescendo e recebeu a graça de ser um Gnani. Now, you said the question was what is necessary to become an Aptaputra, right? Então a pergunta que você fez é o que é necessário para se tornar um Aptaputra, certo? Yeah, the most important component is already in column number 9. You see, that is already given to you, Joni, to all of us. That is the most important component, because it is everything through our intentions that comes. Intention comes before the material things happen, you see. Intention comes and then the material arises, you see. Então, o exemplo primeiro que tem é a coluna número 9, né? E que é a intenção. Primeiro tem que ter a intenção. If now in this life, you say, my life is beautiful, whatever it is, I have received the final thing, I have received the Ama, and I really would like to be able to have circumstances and situations where I can totally be dedicating my life and everything, my body, my mind, everything to the world, then whether it happens in this life or not, the intention has already gone into the circumstances. You see, the intention will bring the result, you see. Ele fala que a intenção sempre leva você ao resultado, mas se você tem nessa vida esse desejo, né, de você servir para a salvação do mundo, que não seja nessa vida, mas na outra vida, que você já plantou aquele desejo. Yeah, but for that, but so that is something that is something that you have to understand does not arise in this life. It is something that happens out of the deep desire. Now it may happen if you really have that desire. I don't know whether you're married and whether you are. Yes. Okay. So, but if you have the desire, or if you're just asking for curiosity, that's different. But this is not, being an Aptaputra is not part of the fundamentals of Akram Vignan. Akram Vignan is much higher. Akram Vignan is to know who am I and to become free from the problems and the pains of this world, you see. Yeah. Então, o fato de ser o Aptaputra não quer dizer que está envolvido nos fundamentos do Akram Vignan. Que o Akram Vignan é muito mais que você querer se ver livre e que você querer viver para como se diz, para instrumento no caminho da salvação do mundo. These Aptaputras are initially they have to suppress their sexual biology for a significant period through their ego, you see, in order to fulfill their aims, because as we discussed with Michelle, there are these basic desires of the body that cannot be denied, you see. E ele tem que não ter esse instinto sexual, né? Trabalhar pelo ego dele, como a gente falou com a Michelle, né? Que o corpo tem esse instinto natural sexual,
E eles têm que aprender a suprimir. And for a very long time, for many, many years, for decades, they have to stay in groups, you know, and essentially it is an Akram group of celibate boys, you see. E ele tem que estar nesses grupos por muitos anos de meninos que são celibatos, né? And they have to have a lot of support from the Gnani for all of these desires that arise within them and all the problems that arise because they see everybody around enjoying sex, you see, through marriage, you see. E eles eles são muito ajudados pelo Gnani. O Gnani dá muito apoio a eles porque o Gnani os ajuda, porque ele vê as pessoas casadas, as pessoas gostando de sexo, então naturalmente eles vão ter esse instinto. Yeah, more than being an Aptaputra, an exact understanding of one's own sexuality is highly critical, you see. E é muito importante você saber a sua sexualidade. Yeah, you see, you know, if it is the role for those equivalents of monks and nuns in Akram Vignan, that is correct for them, and we give them all our energies that may they succeed. But for the average ordinary human being, Akram Vignan is to continue with our daily life that we have, whatever role we find ourselves in, and to settle every file with equanimity, you see. E que para eles, né, tem muito apoio, como se fossem as freiras e todos e padres, né, eles são muito apoiados para isso, mas o Akram Vignan, ele é mais para a pessoa viver na vida natural, como todos nós vivemos, casado, dentro dos nossos cachais, resolvendo tudo isso pelas 5 águias. And even you know, even being married and even with sexual experiences, with the history of sexuality, this science and this beautiful Amapura experience that each one of us received is more than enough to have a very beautiful life with our partners, whoever they are, and to finish our remaining accounts so that we could continue to have a heaven in the home, heaven right at home here, you see. E isso é muito importante para o casal, né, para ter como o céu, né, na casa deles, né, com a sexualidade, que é uma coisa muito boa para eles. Yeah, they can become partners, helping each other on the path of liberation, you see. E eles é um casal, né, companheiros para conseguir a salvação do mundo. These Aptaputras have to rely on the kitchens and the Aptaputris to cook for them, you see. And you see, so the Aptaputris, ladies, their roles are in for their cooking their food. Somebody has to do their cooking, somebody. So they still are not free, you see, in the true sense, you see. The highest freedom is through this awareness of who am I in all of this, you see. E eles dizem que os aptaputras ainda precisam da aptaputriz, das mulheres, é para cozinhar para eles, né? Então eles não estão totalmente livres, mas a coisa mais importante é essa liberdade de quem sou eu. Yeah, so it's a different role. It is a combination of the Akramic, the step-by-step or rules, very strict rules for them. In addition, with these 5 agnas, you see, Vignan, both are going on for them, you see. Para eles também, né, tem que usar as 5 agnas. Yeah, it's a combination of strict rules, very similar rules to the rules that you find in a monastery. You see? Como se estivesse no monastério, né? São as mesmas regras que seguida no monastério é seguido para eles. With reference to sexuality, everything else is allowed, you see. But Mas não pode ter sexualidade, o resto todo pode, né? Yeah, but you see, so that is right for them, and then there is the Mahatmas, you see. The majority of the component of Akram Vignan recipients are Mahatmas, you see. And then the Gnani Dadashri gives a very beautiful column on the column number 9, you see, and the correct understanding of sexuality, which will automatically lead to a role where
you will not need sex in a future life, you see. E esse o fato, né, de você, que estão todos, muitos Mahatmas, né, que também são casados e tudo, mas eu acho que a ideia é de que na próxima vida você não vai precisar do sexo. In other words, you will be there. You will still be there amidst people who are sexual and sexually active, but it will not concern and it will not touch you. It will not affect you. Que vai ter sexualidade, mas não vai afetar você. Thank you, Shuddha. I got it, Jay Sachitanand. Yeah, sure, my friend. Yes. And you're right about the 2%. 2% is a very big thing. 2% experience is impossible in modern day world by any other method of self-realization, you see. E ele disse que 2%, então, é muito grande em comparação ao mundo inteiro, né? Okay, good. Are there anybody else left here who has any questions or anything else before we say say goodbye for the time being? Antes da gente se despedir, tem mais alguém que tem alguma pergunta? Yeah, it's already we have taken heavy topics today. Hoje nós pegamos uns tópicos bem pesados. But it's very easy if you keep it separate, you see. Mas é muito fácil se você mantém o separado. Yeah, it is, you know, to believe that it's happening to you is the biggest problem, you see. Se é problema para você, se está muito pesado, é o problema, se é pesado. Yeah, and to keep it exactly where it is, it becomes very easy, you see. Você deixa do jeito que ele está, é muito simples. Yeah, so Shuddha Bhagwan, so we will continue with our remaining sessions of the Siddha Stuti later, and may you continue. This Siddha Stuti is the final energizing part in your liberation, you see. Esse Siddha Stuti é a parte para a sua libertação final. Yeah, there is nothing higher than this. So may your Siddha Stuti continue, you know, as you go about doing whatever you're doing during the day, you know. The walker is walking and I, the non-walker, is simply seeing him take a walk, you see. E esse Siddha Stuti, né, você continuar no seu dia a dia, que você só vê isso que está acontecendo. The thinker is thinking, I, the non-thinker, is simply seeing his thoughts, you see. O pensador está pensando, e eu que não penso, estou somente vendo o pensamento passar. Yeah, these are amazingly, practically applied qualities of being on the moon, you see. E essa é uma grande qualidade prática de você estar na Lua. Yes. So, Shuddha Bhagwan. Highest namaskars to each one of you. Jai Sachidanand. Thank you, Helena and Tony, for all the help here. Yeah, it's just wonderful. And Santana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddha Bhagwan here.